sida geela aan u raaco ama waxqabadkaygu uu yahay ma aragtay uu yidhi aabba waa sidaas aad uga sii dhawaataa uu yidhi marka sayid gudoomiye waa mahadsantahay waa sidaas aad uga sii dhawaataa soo dhawow waan hadda ku leenahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Okay, he saluted before, he said, I greet you in the name of Allah, the most merciful, and that's what he has greeted. Secondly, he said, like, I want to raise three, but he raised like one question and appreciation. The question, he said, like, we requested OPM, he said, like, he said, the right OPM, ضيع بدن أيها كتير تذكر وآد وبدن بهايسته وبلا شرعي وفضوس الشرعي لها إن حر معها لكن تجد الشرعي قال السحرها إنه ودك وقول والله شرفها الحمد لله إلى يوم بعد سكله هاي لها أي مسيسة يضل كان تتكلم وهم هالعدينا لكن ما حلينا إلا نوفر OPM إلا نوفر إن ذلك الشرعي اللي نوصيه إن باهيات كأن ولين هاي لها أي مسيسة سيدا UNHCR NRC. But he said he requested. I said we are requesting OPM to open for us and start new arrival registration. He also thanked the Somali community. He said thank you so much for Somali community for doing for us this good job and for bringing us together here. He appreciates also Somali community. waxaan dareemi karaa oo aan aad u dareemaynaa dadka iyaga sharci la'aan baa haysa OPM way naga xiran tahay waxaa la dhihi karaa dad aad u badan baa naga dayacan waxaan rabnaa in OPM lanoo furo in dayacayaga il gaara lagu eego dumarka aad arkaysaan hooyooyinka ee caruuraha xambaarsan baahiyaad gaar ah ay qabaan oo aad ba xaajadoodu ma garanaysa xagga ay dayac badan bay qabaan hadday waxbarasho la'aan tahay oo waxaan rabnaa waxbarashada in laga kaalmeeyo حق عاطفات إن بدن هو حشة وهاي كعاوية ويجيران لكن إن بدن أو مقرنة أما عن سيستر كي أما وطني عن هاي أما عن كران كريم باجنا يجرا إن لوش يجان ربنا مدحنا نصوب وخطي OPM UNHCR NRC دمان هاي ده كشوا كل حاجة ده يلا الجار إلى تكون إكتان هو يوي كان ضيعان اللي بعد تيستن هو كده وحبرشة يمستقبل كايوب هاي عايزة هايستن إنه يلحق وحبرشة عافيمات كي لقى عاويان ربنا تاسونا وتا طلبات أنا وقف بالشرع هذا وده بتشرب بالشرع كعنت بوها إنسان هاي وين ويدي يتذكر هم كأنه ليهين أما أيو قبان تبكى لبعض هذا هو بدن واشنا قدر له هايسا مركا إلقى ركوع بالشرع بقول كي وحالني كان ضد تطبيقات كبدن أيام شرع هايسا ودبعض تيسر ولا تعالى داعي شرع الآن إلقى رنوع. When we started off, can you all hear me? Okay. We'd like to thank you. And we know that we appreciate your being here, and we know that you appreciate our being here too. So thank you very much. Yes? But what we are looking for is the concerns and the questions from the community. So please make your questions very clear and very specific to communities, to what's affecting you in the communities. So please limit it to questions. And please do not repeat. Already we have had the issue of the registration of the Somalis. This we know, so please, it will be answered. Please do not repeat it. We will take up other questions on other sectors and other concerns. Thank you. marka waxaan rabnaa in si qaas ah Soomaali 15 qowmiya ayaa inta lagu jooga Somali hadda anaga nahay Uganda waa jecelnahay waan soo hiigsanaa Kenya inaan soo dhaafna ayaa Uganda imaanay waxaan u imaanay in calanka Uganda hoos joogno nabadgelyada siiyay waddanka kullu macalin waa sax way ogyihiin waana ka jawaabaynaa bay tiri jawaabteeda waan bixinaynaa laakiin qaasa waxaan ka codsanayaa waxoogaa ana tiri waxaan ka codsanayaa inina wixii ku soo celcelinin oo hal waxaad ka hadashaan halkii waxna macnaha si toos ah u abaartaan sababtoo ah Soomaaliya intiisa ugu farabadan yahay garanaysan marka Soomaaliya intiisa xogaa ka dhiga macnaha wax la turjumi kara marka su'aasha xigta su'aal baa rabaa laakiin lama rabo hadal su'aal baa la rabaa for you only God can provide for us, God is the provider, but also supports us.
سيفي عنها كم حنقوم هالقلينا يا قدوميها جاليدا شغالها جاليدا شيلين دقا intii noo shaqaysay ee wax noo qabatay idinkana noo keena idinkana warkayaga gaarsiiya dadaalka badanna samaysa aad baan ugu mahadcelin. She said that thanks to Somali chairman, he supports us so much, and we are here, he's here for us, and he's the one who do for us everything. They have rejected Somali chairman. They said thank you so much for Somali chairman. maanta oo dhan haddii aan hadlo baahidayada ma soo koobi karo waqti salaaqaya oo waa idin salaamaya qofka xiga ayaan la kulmay markaan arkay oo isbitaal la geeyo la damcay sharci la'aan meel aan tiigsanay iyo meel aan ka waxaysanay ayaan weynay marka waxaan ka codsanaynaa dhibaatadeena si gooni ah inaan u fiiriyaan madaxda sharafta leh ee ka soo qeyb gashay oo imaatay gool baana la furaa oo Soomaalida loo furaa dad mandateyo oo saarsiika heesta jiro marka waa dhibaatadeena si qaas ah loo She said thank you so much. She said thank you, Chairman, because he brought for us leaders whom we never meet them. And it is the first day that those who are not registered as a refugee, when they go to town to get service from town to buy maybe something, police will get them and they will arrest them. And unless you pay them, they will not release. الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله ugu horreyn ilaahay waa mahad iskale marka labaadna waxaan mahad celinayaa hay-adaha anoo kala qaadqaadin dhammaan waqtiga fadhiya UNHCR, NRC, AHO, OPM. Then he said there were some people in between us and the offices who were asking us money. Money. Yeah. Who's asking us money? Yeah. So he want to know, are those people legal or they are illegal? This question straight away. Okay, so for UNHCR and NRC and all our partners and OPM, everywhere you will see that we do not take payment for any of the services. So if you are paying for brokers, if you are paying for people, this is your money that you are wasting and you are just putting it down the drain. So that is your responsibility. No one is to be paid anyone. Not UNHCR, not OPM, not NRC, not AHA, not RLP, not anyone who's providing services for refugees. If you want to pay money, you take the responsibility for that money. But you also have channels where you can report people who are requesting money. Yes? waxa idin qabanaya waa bilaash waxa lacag kuma qaato haddii aad adigu lacag iska bixisid waa adi lacag aad jeebkaaga ka bixisid adig ku taala laakiin hay'adaha waxa lacag ah wax kasta oo ay qabanayaan waa bilaash wax lacag ah ku jirto qofka lacagta ka qaadayo iyo waxa jirto mamada. And all of you have been here long enough to know that nobody is paid. You all know that how the services are provided. You have not arrived yesterday, you have not arrived today. You have been here long enough to know where these services are, to know where to go. You have the access centers, you have OPM, you know where to go for these services. So if you choose to pay, yes, that's your responsibility. But again, I will repeat, there are channels to report fraudulent activities. There are channels, and those channels are available to all people. Yes?
wax kasta oo horta la qabanayo waa bilaash waa lacag la'aan dadka halkaan jooga inta badan jooga waqti badan qaatay way garanayaan meesha loo maro haddii aad u beenta laakiin dib waa taqaanaa meesha loo maro haddii aad qofkaas meesha aad dib waa garanaysaa wax walbana waa lacag la'aan haddii adiga aad go'aansatay markaa in adiga aad lacag isticmaal oo waxaad ku taalo wax kasta in lacag la'aan waa ogtahay meesha laga helana waa taqaanaa waa garanaysaa marka go'aanka qofka haddii adigu aad iska go'aansatay in lacagtaada meel la iskaga bixisid aday ku taalaa baahi markaas taagan oo loo qabo sida xirnaanshaha OBM-ka. He said thank you so much for coming here. We don't mention their name, all the organizations, as well as also. waxaan muddo badan arkayna waxaan weliba ku kulantay hay-adaha waxaan rabnaa weydiino about 500 per day, like for a month or two. The question was, where are these people coming from? At that time, there was no war in Somalia. So they went to do what is normally done, what they call border monitoring. When they reached the borders of Tororo, Maraba, Busia, they asked, who are these people who are coming to Uganda every day to register as Somalis? They said they enter here as Kenyans. The documents they are presenting are for Kenyans, not as Somalis. So the government of Uganda decided to stop or hold so that they can match the fingerprints of the people who had entered and the system in Kenya. But it is taking so long. As we wait, they're not going to register Somalis until when the fingerprints are matched or the reports are gotten from Kenya to Uganda to allow registration open for Somalis. سؤال جوابته السؤال ده حنو كان مرجعنا تبع رأي فوزة سؤال بسبب هاي نقطة لو أن يوروبيا كلها هاي أو نبدأ إنه وضعنا جرعان كلها واحد وحوها waxyaabaha loo yaqaan afroorka loo shakinay sababtoo ah dad fara badan baa imaanayo oo soo galayo maalin walba dad soo galayo 600 400 dad badan baa soo galayo maalin walba dhooban laakiin xayaa ka soo galayaan waa dadkaas su'aasha wadankiina markaas dagaal kama jiro bee oo xoolo dagaal kama jiro marka dadkii xagee ka soo galayaan way dadka fara badan ay soo galayaan ka soo galayaan way markii xuduudii wixii isla xiriiriyay waxay noqotay in dadka markay ay soo galayaan dalka سؤاشا ديوان كنيسة حتى دقيستا سيانا مرتبة ودين حتى دقيستا يا أفرا أمسنا Registration of Somalis was halted because of what was suspected to be fraud. والد ديوان كنيسة صومالي ديوان كنيسة أي والد واحد من الأبواب جوجين سبت لو جوجين وحال لو شكي وعاي Because these people are coming in very big numbers, in very many buses, crossing the border points and coming. هذا موضوع حقيقي حتى وحالة سمعنا أمريكا فراها باسكو مين لقدي سيد معنا فراها لما أنت تسكوا بقولان هالمي مركا أنت لقدي جاي فراها هالمي ولي وساران استامركاس marka inta wala suuqi ilaa inta faraas iskaga aadinayo oo iska jawaab noqonayaan hal mid waxaan filayaa su'aasha jawaabteeda fahanteen haddii aan fahmin su'aashaas waa sheegi kartaan But also another issue is that Uganda does not share borders with Somalia. So if there is a conflict or if there is war in Somalia, the first country of asylum would be Kenya. So Uganda is not a priority for seeking asylum to Somalis. So there are certain constitutions they put in order to hold the registration of Somalis.
But we are hoping sometime they will open. But I cannot say tomorrow or next month or this year or next year. I am not sure. But they are considering it. But when they open, they will let you know. But for now, it is not there. For those of you who are saying that you are doing business, if you are not registered, don't do business. Because you are illegally staying in Uganda. And if you are caught or arrested, you are not a responsibility of OPM. You are a responsibility of the Ministry of Internal Affairs, which is responsible for immigration issues within the country. So don't blame OPM that someone was in town and they were arrested because they don't have documents. No, they don't belong to OPM. People who belong to OPM are those people who are registered in the system with their fingerprints, with their ID, and they can have a document, you know the attestation, the asylum seeker, okay, police form, you know it. Okay, the mama says that those people who was been here like 30 years and more, and when they come to ask the question, and you are telling them like we don't have for you feedback, we don't have for you anything, and we don't have for you anything, like, and we was been here like 30 years. Before, we never got our even high school, but they need further education. So before we have not got that chance or that opportunity. So as you, what kind of opportunities are you going to give us as refugees? What kind of opportunities or what kind of support are you going to give us those students who finish high school, who finish university levels, but need to go for further education or also for what? Just want to add one point, and that is we have refugees, we have qualification. At the same time, we don't get exactly like job opportunities at the same time. On top of that, for example, I have a refugee in Arden. I have family in US and Canada. Is there any possibilities to move to Canada or USA because I have had the name of family reunion? So that's what I'm asking you. Okay, so can we take a few more questions, please? And then we will answer them all. Okay.